자, 11월 18일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴 매튜스와 함께 시작합니다. With the US midterm election votes still being counted, Republicans have secured the 218 seats needed for a majority in the US House, giving conservatives leverage to blunt President Joe Biden's agenda. 미국 중간선거 개표가 여전히 진행 중인 가운데 공화당이 미 하원 과반에 필요한 218석을 확보해 보수파 의원들이 조 바이든 대통령의 정책을 견제할 영향력을 행사할 수 있게 됐습니다. The Group of 20 summit in Bali, Indonesia, has concluded with a leader's declaration condemning Russia's war in Ukraine that has killed thousands of people and roiled the global economy. 인도네시아 발리에서 개최된 주요 20개국 G20 정상회의가 많은 사상자를 내고 세계 경제를 뒤흔든 러시아의 우크라이나 전쟁을 규탄하는 정상선언문을 채택하면서 막을 내렸습니다. The Third Committee of the UN General Assembly has passed a resolution condemning North Korea for systematic human rights violations, marking its 18th consecutive year to do so. 유엔 총회 제3위원회는 북한의 조직적인 인권 침해를 규탄하는 북한 인권 결의안을 18년 연속 채택했습니다. The European Union has vowed to raise its emissions reduction target as developing nations admonished rich polluters for falling short on efforts to help them cope with global warming. 유럽연합은 온실가스 배출에 책임이 있는 선진국들이 그로 인한 지구온난화의 피해를 보는 개발도상국들을 도우려는 노력이 부족하다는 당사국들의 질책에 따라 온실가스 감축 목표치를 높이기로 했습니다. The ball punched in by Diego Maradona for his Hand of God goal at the 1986 World Cup has been sold at auction for nearly $2.4 million. 1986년 멕시코 월드컵 축구대회에서 아르헨티나의 디에고 마라도나 선수가 손으로 쳐서 만든 이른바 신의 손 골에 사용됐던 축구공이 경매에서 $240만, 우리 돈으로 약 31억 원에 팔렸습니다. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's have a look at our key expressions. To give or to have leverage. You have the advantage. You have something that will put pressure on someone or that someone else wants that will give you the advantage in whatever deal or whatever argument or whatever situation there may be between you. So it's an advantage. You're able to have some sort of influence. In this case, of course, the Republican Party, they have now secured half of the seats in the House, and that means they will be able to have more say when it comes to Biden's policies and his agenda. Yes, they have the majority votes in the House, but the Democrats have the leverage of the Senate because they've got the majority there. 그래요. 그리고 또 사실 업데이트된 소식이 Nancy Pelosi, House Speaker, she is standing down, so there's going to be a Republican House Speaker as well. Kevin McCarthy is the new Republican House Speaker. 그래요. 그래서 요 여파로 공화당이 미국의 하원 과반 의석을 차지함으로 인해서 거기서 하원 의장도 바뀌게 됩니다. 그런 소식도 함께 전해지고 있는데요. 공화당에게 조금 더 영향력을 행사할 수 있는 그런 힘이 생겼어요. This has given the conservatives more leverage. 자, 두 번째 표현입니다. roil, 여기서 R-O-I-L, roil, the economy, roil the market, roil something. What does it mean? Yes, well, I'm going to use a rhyming word to help explain the word boil. If you've got a boiling pot of soup on the stove, you see the surface is disturbed. It's moving around, swirling. It's turbulent. It's not still or safe. And that's the meaning of roil here. There's some kind of turbulence or disturbance. It's causing problems. It's bubbling and boiling. boiling, roiling. Yes. 이렇게 같이 기억해도 좋겠네요. 물이 부글부글 끓을 때 가만히 있지 않잖아요. 그런 이미지로 우리가 단어 외우기 쉽게 좀 설명을 드리는 건데 royal이라는 것 자체가 뭔가 막 요동치게 하다, 뒤흔들다 이런 느낌이기 때문에 royal, boil 발음도 비슷하고 그 끓는 물이 가만히 있지 않는 것을 연상하시면 어떨까요? 좋은 팁이네요.
자, 그 다음에는 systematic human rights violations입니다. 조직적인 인권 침해라는 의미였는데요. systematic. If something is systematic, it is done by the system. It is of the system. It is planned and prepared and it is meant to be that way and it happens that way each time. It is not a one-off. It is not an accident. It is what whoever it is, be it a government or an organization or a person, wants to do. 네. 조직적이다. systematic. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. admonish라는 표현이 나왔습니다. Can you do that better, please? 죄송해요. 네. Come on, one more time. 네. 저 질책 받았어요. I've been admonished by Paul. Yeah, there was no need to admonish you because you did nothing wrong. It's when we chastise someone, we warn someone, we say that's not good enough or do better or don't do that. And it's a more formal term than telling off. admonish, 질책하다라는 표현이었죠. 그래서 개도국들이 선진국에게 지금 이 기후변화로 인한 여러 가지 피해 상황들에 대해서 개도국들을 선진국이 충분히 돕고 있지 않다라고 이런 질책을 했습니다. 그래서 선진국에서 앞으로 특히 아프리카 대륙 같은 경우에는요. 자금 지원도 약속을 했고 그 다음에는 여러 가지 기후 변화에 있어서 더 많은 노력을 들이겠다라는 내용도 나왔습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. 축구공을 마라도나가 1986년도에 펀치 해가지고 골대에 들어가게 했어요. 그래서 여기서는 그거를 punch-in이라고 표현을 했는데 Yeah, you can literally punch something in like Maradona or you can use it in terms of registering for work in the morning. You punch in and you punch out. I remember when the old ATMs used to have actual buttons, not computer screens. Yes. And you would punch in your number, punch in your passcode. 그러네요. Yeah. 예전에는 현금 인출기가 요즘처럼 터치스크린이 아니라 이렇게 버튼식으로 되어 있었잖아요. 요거 입력하는 것도 punching in numbers라고 얘기합니다. 그래서 그럴 때 쓰기도 해요. 자, punch in이라는 표현까지 살펴봤습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.